Welcome to my channel Life is Learning. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నేను మన వ్లాగ్లో నేను ఏంటంటే ఎండింగ్ సౌండ్స్ చేస్తున్నానండి. ఇట్స్ జస్ట్ క్విక్ రీక్యాప్ అండ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఎండింగ్ సౌండ్స్, బిగినింగ్ సౌండ్స్, మిడిల్ సౌండ్స్, ఇవన్నీ ఆల్ఫాబెటికల్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ చేశాను నేను మన వ్లాగ్లో. కానీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ యాజ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎండింగ్ సౌండ్స్, ఐల్ గివ్ దట్ లింక్, put on that link in our description box. So let's start with the ending sounds. And here what I'm doing is ending sounds with all the different alphabets. So we can hear the different alphabetical sounds in the ending. So let's begin our ending sounds. So here we're going to do the ending sounds with B and D. So you would be hearing the sound of B, alphabetical B sound, and the alphabetical D sound. So let us begin. Bird. This I'm doing with the pictures. All the ending letters, ending sounds I'm going to do with the pics so that you'll have a rough idea. So this is bird. Here the ending sounds should be either B or D. B అయినా D అయినా సరే మనకి ఇక్కడ ఎండింగ్ సౌండ్స్ అనేది ఉండాలి. సో పిల్లలు when kids వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు when they're telling out the spelling out, when they're spelling it out, you can clearly hear whether it is a B sound or the D sound. Okay? Let them spell it out. Let them spell that out. Bird. So what did you hear? Bird. Bird. D. See how nicely we can hear the D sound. Bird. So da. So whenever you teach your kids, when you hear the ending letter, let them also hear. So you just stress that letter how many times ever they spell it out. Let them stress that letter like d, bird, d. Then web, b, web, b. Hand, d, tub, b. Crab, b. Bread, d. Next ending sounds you're going to do letters m. Next one is m and n. Swam, m. Arm, m. Drum, m. Pen, n. Moon, n. Plum, m. This is how they should do it. They should hear the ending sound with clarity so that they will write it clearly and they'll understand the sound. P and T. What sound is this? P makes P and T makes T. So let's start. Map. Ant. So map. P. Ant. T. Nut. T. Soap. P. Bat. T. Then this is jeep. P. Next ending sounds we're doing L and Y. L makes the alphabetical sound L and Y makes Y. Boy. Y. Toy. Y. Tail, L. Tail, L. Hail, hey, Y. Owl, L. Wheel, L. Next sound we're going to make. That's it. Very good. So we have learned B, D sound, B, ending letters. We have done alphabetical B and D, M and N, L and Y, P and T. Hope this vlog is useful to you all. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.